coastline holds the hillside where the saw sings half the day. Skis lean by the back door, waiting on a clear blue spell. I read the clouds like scripture, more than any manual. Weather is the boss out here, not some screen, not some talking liar. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I play and I push, I cuss, I toss, but the weather is the boss. Frost, flood, hail, thaw, I just dance to what I'm dealt. Oh yeah, you can tell me what I should do, but this land decides itself. Weather is the boss out here, not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I play and I push, I cuss, I toss, out on this finished cross. Yeah, yeah, the weather is the boss. Great dawn breath, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Mass at 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still starts on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 holes through the low wet ground. 399 holes as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Oh yeah. Forest at our shoulders, fields at our feet. 4 old friends and a lifetime of weed. Red tractors in the pines, working through the finished sky. From the valley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Ja, först bort ja. Ja. Kasper fast ju. Så jag tog där i vind, där det var 5 tomsäckar just och där till det. Ja. Så tar en palla till dit. Man tar med pallen under säcken och så lägger röret i och tappar. Lägger dit. Jo. Så jagar om det, man drar det där
det där du sprider lite sidor från rimman där. Så rimsnorar i vinden på säckarna. Man lägger i sidor några och så fäster där. På mitten på sidan, ja. Så får man, sen får man ut och sen när man, och så med lyften blir det ju så. Ja. Man får binda där. Det är det där. Man binder det där. Sen när man fyller på först ser man om det är svårt att fylla på stan bara den där andra, vet du, de är pigga så får man ju hålla säcken med traktorn. Men när det inte tappar, de är röda och så att man skakar att det blir rakt. Man ser bara man först provar lite. Så att det måste ju att det lyfter att man får in den dit. Om man ställer för mycket en säck så får man inte. Nej. Yeah. First we gotta move some pallets. Then we gotta take some bags. Put the peas from the other grain dryer, put them in bags, get them back here. Hopefully get the other grain dryer completely cleaned out or ready for oats this year. Seems to be there's gonna be a decent amount, so we can't just leave the peas in there. They will have to be moved out of the grain dryer. See if we got things working. We'll see if the stats when I'm inside here does the GPS things, stats, speeds and things like that, does it work? You guys can let me know if it's working. Oh yeah, now we're going all of a sudden 6 kilometers per hour. It might not be super accurate if we're indoors, but temp should be okay and maybe the other stats. You guys let me know if it's working. I don't have the heart rate today, I don't have the belt on, but we'll have that when we're biking and mowing the lawn and doing things like that maybe. Är det gaffeln fast? Ja, vi hookar upp den först. Put the forks on the other tractor first. Forks on the fork tractor. Forks should be here. Yep. Then we could probably take this blade off this tractor. We don't need this, I think, either. Bucket we might need. Get it ready to hook up. Fork on the fork tractor. But yeah, first we'll put a couple of firewood pallets in the basement because we're not burning wood right now, but then we get them out of here and the wood burner, the new wood burner is installed now. We had the pipe guy, what is it called, plumber, get all the pipes back, so that's installed. Now we can put the pallets back in there. They will not be burned, we don't burn any wood yet. We're gonna start burning in maybe like 2 months or something when it gets colder, but it's all set up now there, so it should be ready for use then later. New wood burner, old wood burner is just stashed over there. If anyone wants to buy old wood burner, I can sell it for I don't know what. Put this thing on.
Lite närmare behövs än. Det är nog bra. Ja. 1 meter ifrån. Ögonmåttet stämmer bra. Jag kan sätta det här före om det är lite fint. Det här går lätt bara på ena först. Så går det att pöka lite. Så man får det här är så lätt när man får flytta för hand då. Det är så liten maskin att man får lite. Det går att flytta lite för handen. Som det här går att så här pöka. Har du det tappen dit på sidan. Det här, jag vet inte vad det här nu är, det bra längdmål så som det var så här eller har det här varit i något annat. Jag vet inte det längd som det har varit eller tror du att det är. Det är ganska rakt nu. Man kör upp det i paus ser man. Om det bör ställas. Ja. Brukar alla tycka det här hållet tycker jag att det brukar ha. Ja. Det ser ut som det ska vara ganska mitt på. De här vad man sätter. Ja. Så det när man ser därifrån i alla fall det är ganska lika. Ja. Det ser ut som det ska vara ganska. Kan det flippa men att det inte svingar helt wild. Ja. Alltså man kör i en grop så får det så mycket fart så är det far och sen i toppar så faller benen. Ja. Här är det ganska jämpen om man kör lite hårdare för en grop så kan det börja svinga lite. Tar vi vedpallarna först ja. Pallets of wood first. They have been here just when we did the repair in the basement, so we had to have the pallets out. They were in the way. Now they can go back when things have been fixed. This is like another full pallet, but we'll put them in like this. This is a full pallet and this is a half, well a little bit over half pallet. This should be a real good firewood too. Ser ut att vara ganska bra. Här är flat nu ungefär. Var ganska bra i. Där, det är inga fulla pall så lyfter bra. Put that in the basement and take the other one. Yeah, this is good. It's not falling down. Even if the weight is a little bit on one side, but it's fine. Seems like it's not flopping over. See when it takes it in the basement. Det är ju fast ena sidan är tom så inte, det hålls ändå ganska bra och inte börjar det liksom vippigt. Nej, det är inte full fall i alla fall. Nej, fast nu är det liksom, det är ju allt viktigt på ena sidan. Pretty solid. Then we can ride here. Is it gonna lift the nose up? No. Not even if there's 100 kgs here. If I bounce, is it gonna lift the nose up? Almost. He är 100 kilo här bak, det ser så här för nästan. Almost nose lifting up. De andra pallarna gör det här så lyfter det inga mer. 100 kilo här bak så det är för mycket. Too much weight on the back. But yeah, we hitched the ride here. I'm just gonna show you when you put it in there. It's not really anything super dramatic, but a good way to move some firewood.
Där är en pall, det första pallen dit full. Jo. Där fast det är en rad bort och det går bra att lyfta, inte något problem fast det är bara på en sida. Det är ingen skillnad här. Nej, det blir på samma sätt som det var att det här är den första. Det är vajaa paljon först. Ja. Se on aika niisan där. Se on riktigt. Ja, är det pal nu kan man liksom backa emot. Nu tar den först i pal. Jo, att det... Så kan man inte liska det där misstag. Men där syns där runt det där märket. Ja, det är bra det där ja. Så det gaffeln är lite på det sidan, man tar lite från sidan med gaffeln. Vet du, så det gaffeln är med så lyfter det vet du, lite jämnare. Det är nästan Ja, nej, det är ju när det håller ju emot in å andra sidan. Ser man bra bakåt när det är låg pall. Nej, det är bara där ner så är det nog bra. Firewood ready for the fall or winter. Något som att det skulle hänga från toppen, så det var lätt att sätta på så att man inte alltid har skrubbat det. Ja, men det skulle vara lätt att sätta där. Ja, nu som om man alltid söker screwmejseln när man lagar. Loud as fuck. Nah, it's not that loud. It's when you're in the bay inside there, like here outside, it's not that loud. When you're in an enclosed space, it's always a little bit more loud. Yeah, we'll just move a few pallets so we can move some other things, moving things around a bit. Grab this firewood pallet. This is a full one now, but it should lift it. We got it in here, so should be able to get it out. Sen tar man en pall plus en säck till nästa, får man dit torken. En pall plus en säck så får man sätta i det säcken på pall direkt. Ja. Right now it's moving a pallet of firewood, but later today it will move some grain on pallets.
But yeah, today it's basically a pallet fork. That's what we use this tractor a lot for. It's pretty small, so it's nimble. You can get into a lot of places. Like when we're gonna put a few pallets over there today, like the newer tractors, you won't be able to make this turn here. So it's good to have this smaller tractor for this thing. Oh yeah, these are gonna be put underneath, I think. I'm gonna put the bag on a pallet. How long that wood's been there looks dry. That pallet, I think we made that firewood, I think last spring. So it's like a little bit, it's been split up for like a little bit over 1 year. So it should be dry. It's gonna go to the place where it's gonna get burned, so it better be dry. Otherwise it's not really good, not really the best idea to burn wet wood. I guess he could take 2 pallets at once and those. And like a couple of bags. Maybe even take all 5 bags. I think we're gonna feel like 5 bags at least. Depends. Then we need a few more pallets from somewhere. Probably need like 5 pallets. There's like 2, 3, yeah, 4 bags. Or 5 bags. I think we should get quite far with that, I guess. 3. 4, 5. Let's put 5 bags. But here, this is we ordered like. There was peas in these originally, but then you can reuse this. You just tie the bottom together here, then you can reuse the bag. So here, this is one thing now when we're gonna reuse these. When we have a little bit of peas. So if we put them inside here, it's gonna be better than leaving it. Then we have all the space for the new grain this year. You should be able to grab all this and take it to the other grain dryer. Start filling some bags. Then when they go there and start filling, then I need to go to garden, harvest some things from the garden. We had it was either I can show you later, but it was either the rabbit again or it was like a deer that munched up some of our carrots. So we're gonna see if there's any carrots left today. But sadly there's been some casualties this year, but it's okay. Now he should be able to grab all this. Then when he brings back 1 bag, he can hopefully grab. We need to take a couple of more pallets out. But 2 is a good start. Then we'll see how well you can fill it up. Largest property. Well, we farm like 80 or 90 acres, and then we have like, what is it, like 50-60 acres of forest.
there should be a command like exclamation point field. But that includes the rented or rented ground, yeah, so we don't own everything. Där är nu 5 säckar och där ska ha skivor under, ja. Och 2 pallar. Om man tar allt det där så man hämtar hit tar man med pallar. Ja. Med pallar. 2 pallar. Där skulle man kunna dra hit det där rimsnurret. Där kommer man till Malm här. 4-5. No, det här går nog i alla fall 2 går här bra. Där går nog 2 i alla fall. Man kan dra den där hit. Höta in och komma bara. Ja, jag ser jag får flytta. Dra det här. Var hänger i där. Det far nog nära. Nu far det bara... Det blir stoppigt. Jag skulle kunna dra den lite bakåt. Sådär. Sådär. Jaha, det är för mycket påverkan. På övre parfoben. Sådär. Det ena par får lite sådär. Sådär. Nu är det bra början. Jag kan prova, jag ser jag får flytta den här. Jag får i alla fall flytta det. Om jag inte får så här så får jag flytta med att man tar med sån här med en blank stum. Men det är för mycket. Om man tar sån här en stump så går det lättare sådär. Biputtaa. Nej men det är för mycket, okej, det är för mycket, jag måste ta så här, jag måste ta mitt. Det ska vara lite työkalu. Far det bara fyller, jag får nog flytta den här viputtaa så det här. Viputaktiikan toimii. Det är inte orkar man lite bra men det är bara ryggen, det är bättre så här. Det är så här. Det här är bättre så att stå från båda sidorna lite. This is the easier way. Ja, little bit, den kan vara där fast ja. Vi drar en hit och så får man sätta. Ja. Bara inte dra inte för hårt att ryggen. Det tar i din. Sådär, nu är det nog bra, inte det så tiukka. Så att man kan använda bordet, nu blir det bordet låst in dit. Så kan man inte använda bordet. Nej men nu är det bara mer i vägen. Så man kan vända, men att man skulle använda, annars nu är det där bra bordet, det är lite menar att man skulle använda det där bordet, nu är det är lite låst in dit nu. Thank you for the beats there, Jim. Jag viputtaa det att det faller lite bakåt så blir det bättre. Så är det under. Så att man får det sådär. Bara det blir mer. Ja, det ryms nog alldeles. Så här går det. Nu är det. Nu kommer nej till där ju. Nu börjar det nästan. Man drar i fram den hela. Ja. Där ju. Så går där en någon. Där slipper man till. Att man lippar förbi där henne, ja. Man får det bordet upp. Sådär. Får han omständigt 1, 2, 3 här. Ja, det kan man kan nog se 3. Inte det är någon skillnad här om det är 2 eller 3. Inte det är någon skillnad. Så då ryms nog, där är För där. någon traktor är inte hit. Nu är det samma säckarna som var Matilda i. Så det Ja, det blir samma tillbaka. Det skulle toimia i alla fall. De var de med det. De samma på här. Men då där stod nog i alla fall på en stod nummer till. Där ser man det. Ja, men så får jag säga bara till början. I alla fall jag ska putsa trädgårdslandet och ska jag så är det bara att börja lyfta in hit och sen. Om det går till fyll tar man den här traktorn och lyfter om det är svårt. Ja. Vänta nu. När jag kommit på Så tar nya lastare, jag kan lasta ut pallar. Nerifrån upp in. Eller är det bara pallar? Det är sån att jag kan där inne och jag kan ta från halm. Så blir det halm tommare. För då ska sen all ut från halm. Backaan bara in dem med. Man ska i alla fall 2 får vi hit. 5 blir det.
Rinsu här. Joo, vi ser. Så får han bara här. Ottaa ut och lite sås. Ja. Ska det nästa år ärta sås? Ja, så först kan man ta eller om de är nu gror då där så. Det där är utsädet som köpt ju. Det som är äldst. Man måste testa att om det gror lika bra. Man kan få höst. Om det där nya gror bättre så lämnar man det där bara till kippi det där sen vid väggen. Det gror nog lika. Man måste se, det behöver så gammalt. Man kan prova det. Så blir det ärtorna så när ärtorna är färdigt i säcken så går de bra sen i nästa vår att fylla i. Lyfter man i bara. Ja, så går det bra. Mattia. Nej, jag kan fixa det. Nu får ni det här med tvåa. Ja, dit. Nu jag kommer cykeln, ja. Jag kommer cykeln. Vi provar en så ser vi om det går. Prova med en. Ja, Rio. jag kommer. En måste stå där. Jag kommer cykeln. Ge till. I go with the bike to the other dryer, see if we can't fill like that. Or we might need the other tractor to like hold the bag when you're filling. We'll see how it works. We will see how that works. But yeah, I'm sure there is like healthy food in America also. You just need to choose the right things. Maybe not only eat like McDonald's or something. Now I need to grease my bike chain also. Do that at some point. Där är haukan där se. Hawk. Va? Nej, de är gröna. De är nog mycket men de är gröna ännu. Så småningom borde det börja bli nu. Ja. Va? Nej, det kan vara aluminium kan hända det. Det är nog bra, det är bra cykel. Jag har inte farit sönder. De andra får alltid sönder och cyklar 200 kilometer. Det här håller bra. Leave the bike here somewhere. I'm gonna open up some doors. I don't know the internet's sometimes bad here also. This basement. Är det något haka på det här eller är det bara? Nej, det var sån där. Det där lillteet. Ja, bra sån här. Ja, det är där nu. Nu bara backar dit nu. Det är rör. Behöver man ett kort rör? Där. Okej, fast. Hoj! Ja. Men back här nu först bara några år. Så ser vi den till. Där måste lägga soppast det där.
som ska upp och vändas. Hörde den där hakon? Här. Aj, det är ingen sån lika som de hemma. Alltså, det är en sån som man hakar. Om man har hållit upp det där så får det här som är borta. Du kan lösa det. Ja, det där andra som har lyft upp och hakas, det får man med ja, till och med. Jo, det vet jag. Här är det. Ja, man kan. Jo, äldre kan lyfta upp det där. Ja, det går härifrån. Ska det komma en röra ut från den? De har lyft upp det där. Det där var Paris. Okej. Jag får hålla hela rörens vikt nu. Nu får det tror jag förbi. Nu håller jag så att jag håller hela skiten. Du kan fast släppa på det så det faller inte ner. Någon åt sidan bara. Där. Det är nästan det här så långt att får man hur högt fylla om det säkert backar så det kommer liksom bli en full när det. Jag måste ha åt sidan lite. Man kan inte ta rakt neråt. Lägg en linje upp. En pall dit. Sätt på. En pall dit. Den här nu närmare. Ja, en. Här bara så synd det här hur bind, ja det skulle jag säga att bind fast ja. men ju no, det är inte någon skillnad. Men visst det är nog jag tror det är annat traktorn att hålla uppe lättare. Det blir på att få hålla det upp när jag kvar i. Så vill det säcken fast där vet du. Om man håller upp så får det precis i mitten vet du. Fyller upp vet du. Kan nog hända att det lönar sig att ha det annat trakt. Man får inte där gaffeln för inte så högt upp och man får inte hålla säcken men det får en lyfta inte ett högt det där. Man ska få hålla därifrån först. Så var en skiva där mitt på en nu så att sen en skiva där då mitt på. En skiva mitt. Man kan skiva mitt. Så att det är ännu mindre chans att nu skulle det hålla säkert. Så släpper man lite så att det botten blir visst. Ja, sådär, det så släpper man lite in i fast. Så det här är nu. Det är inte det här är ju inte öppna det här ända. Lägger det här upp på din färg. Men det är inte någon skillnad. Lyfter det. Men för jag tror att det ska nog vara det andra traktorn till lyfta. Jag tror att det blir inte något det här. Det är det där. Det är lätt. Det är så mycket lättare att får man vrider och ha sig. Så när man håller i sig. När man lyfter upp i säcken därifrån så far det automatiskt mitt i. Nu så bör det dra. Jo, nej men det är lättare.
lite bakåt så är det fullt. Nej. 8. Sådär. Ja, och nu här. Det är nu på botten. Och då står det liksom 4. Här är 2 hörn. Ska det heta så här eller så Tää här? on dit nu. Tää on dit 2 hörn. Här är jag har 2 hörn. Men jag har 3 här. Den där. No, de här. Beror på vilka vänd du vill vända på. Här. Och nu behöver jag pilen. Jo, du kan nog stänga av nästan för det börjar räcka. Det är bra där nu. Du kan stänga av den nu. Bara ner så. Ja, men vi kan vända säcken den som... Vi kan vända den. Det var det som jag hade först. Där man får den bort liksom till fart. Ja, nu måste en hålla det här. Här. Håll det där. Stå. Nu håller en håll det och en måste hålla den här. Så måste jag en ippen dit. Nu får jag ippen dit. Håll en i röret att det inte kommer ut. Håll fast det. Nu är ippen lite. Kan nog ta upp 10 då att det är det. No, ypen riktigt lite se vad det kommer. Det är nog det där, för det där är tomt. Ypen bara riktigt lite se. No, ja. Men om det här så annars kommer man med den andra traktorn så tar man och lyfter härifrån och fyller man säcken här, för dem dit backan och sen står pallen och muckar in dem med det där bara. om det här beror på hur bra det fylls på det här. Att säcken blir ungefär mitt på det eller inte det andra. Ja. Gonna make sure it's peace in this one. It should be peace. Men det är alltid en och de alla andra är tommaren. All others are empty. It's only peace in this one, I think. Ja, men det får vara för det här, men det är nog deppigt något sånt här. För vi har inte så mycket säckar, man ska få det bort om det är ungefär lika mycket. Ja. Hur det börjar fara. Nu är nog botten jag får ut det. Och så får gå som ärter i hela botten att den är rätt. Rätt där på det där. Nu öppnar jag lite där. Det här. Nu far det. Bra, bra. Det får alltid fram. Det får alltid fram. Det är långa vägar ifrån. Men inte om något så bara den inte vippar så det gör ju något. Om man skulle ha, det är nog lätt att ta den här traktorn. För det Nej, det går nog bra. man kan ta det lägre. Vad gör det här?
Det är lätt att ta den här traktorn. Det kommer att bli svårt. Ja, det går mycket lättare förresten. Nu är det där. Nu är det nog lite alstrande. Det är sån här bullar som man måste lyfta härifrån. Annars blir det tomt och så blir det en bullar ner. Nu styr du bara där på passen igen. No mittupa joo. Hur högt var det ungefär? Det är ungefär 6 meter. Bara liksom ner lite. Det var ett aj. Man ser sen bara det lyfter så måste jag få ta med. Ja. Då var det yttra flaska. Ja. Säcken ska nog borde ha. Blir det bra det på andra sidan? Det här är bara banan skulle ha bara här skulle vara uppe, det skulle vara så mycket lättare. Alltså, jag provar, det är säkert, det blir sån här, det är inga hängar så vill den det blir som 6. Brush, sen turar de på betonggolvet så går det ganska bra att sopa ihop en. Men det är kanske för 500 kilo den. Mm. Ja, det är halt, ja. Det är nog ganska mycket, det ska nog inte allt för mycket till med sig. Nu måste den lite med. Ja. Ja, det är när en måste hålla säcken och en måste hålla ansäcken och tredje måste hålla röret. Det behövs 4 här att fylla säcken. Ja. Hiafarna på siihen. Det är millan yttre och inre säcken hiafar. No det är någon här till den. Bästa, jag vet inte om det blir någon farligt för dem. Nej. Tässä ne suupaan vaan kastar ut. Ja, hur mycket är det? Ska du säga lite till den? Ja, men vippen du din så. Då får du hålla övat inte här. Ner. Här måste gå. Man bara hör hålla det där. Borde vara här till oss. Det är allt för mycket till med det. Hit är den hittills. Måste från det lyfta. Jag provar det lyfta. Ja. Det är nog ganska bra nu tror jag. Okej. Då bör det vara ganska fullt om den lyfter med. Jag tror att det kan behöva ganska nära. I millam det är inte något. Det bör nog vara ganska, det kan nog hända att det var ganska fullt. See if tractor lifts.
Might be full bag. Men det bör vara ganska nära nu, det är ganska fullt nu. Hur mycket är det? Hur mycket är det man är säker? Det där är 1 kubik där. Nu ska jag säga att det är inte riktigt 1 meter hög, men det är nog... Säcken är nog 1 gånger 1 meter, men höjden är kanske... Det här är kanske 60 cent högt. Så då är det bara 1/2 kubik. Men man kan inte sätta mer än det lyfter. För annars så får man inte flytta säcken alls. Om man håller det upp i luften så man fyller till så när det börjar fan ner så är det som max. Det gör det för mycket nästan. Ja. Ja, ska vi lägga lite till den? Det är nog ganska nära framme. Man ser så här kan man se. No 80 kilo tillstycks går ännu. Lite går det ännu kanske. Så där lämnar i luften så ser man. Inte för tårarna under men som det bör fara. Om det bör vara att det bör lyfta så vet man det för mycket. Kanske 80-100 kilo kanske lyfts till lite. Men inte mycket. Lite men inte mycket ryms till. Ja. Men nu annars är det nog ganska bra. Det här måste man lyfta lite. Alltså man lyfter lite det här. Hiiva lite. Jag kan ta hiiva. Släpp då lite. Nu är det liksom om man mäter med stickor här. Nu är det sådär liksom 20 för det är nästan 60 cent när man mäter så här 20. Det var lite kanske mer. Om man jämnar ut det är ungefär 60 cent högt nu. Om man skulle det är kassa där mitt på. Det är nästan här till. Ja, det är nog ganska bra säkert. Jag tror att det var ganska nära nu. Ja, nu är det nära. Det är max. Vinner fast den. Jag får då tar en ny. Man tar en ny pall där igen. Vi kan det där, men sen efter det där ska jag komma dit och ta pallar fram. Du kan köra den där bara dit, sätt den fast där rakt mot torken bara. Mot torken därifrån. Man kan sätta 2 eller 3 därifrån, eller 2 sen man sätter på sidan och sen där på sista och man ryms in till sväng dit. Mot torken går det är ju. Eller dit på sidan. Det är inre säcken fast. Så att det inte om det hålls. Så kan vi bara du för så vi kan börja fylla den nästaren. För det man ska pallen under och säcken på så får man. Nej men man får lyfta, man får ta i det någon skillnad. Sen tar med pallar. Ja, det är nästan här, det är lite ungefär där. Ja, för det är lite kassa mitt på här. Ungefär där under där. Ja, det är inte mycket vikt på frammylles, det är nog ganska max. Ja. Och sen får man med det annat i där och lyfta. Ja. Det var cool där. Där bara sen säck. Det kan knyta i alla fall säckarna fast. Knyt bottnen fast. Men ta ytterligare. Ja. Markka derken. Här ser man att det inte varit djupna. Det var sån här plast runt den. Så kan man enkelt. Där. Dubbelknut, ja, på något sätt. Dubbel vanlig. Så sån var ihop i det här änden. Sådär. Här är ypna. Färdigt ypna. Jag ypnar all ifrån det här.
Eller i alla fall 4 blir det nu i alla fall. Där lossnar den. Ei noin roskis, här kommer lite plastrosk. Det här lossar bara. Ei noin plastroskis. Det är plast. Hier är inte någon plastroskis någos. Va? Plastroskis. Jag ställer dem i deras sakankuppar. Där uppe. No men jag ställer här i kuppar så blåser den till dig. Plastics. Där är en annan som är färdigt öppna över henne. 4 blir den i alla fall. Fyra blir det nu i alla fall. Ja. Inte tror jag att det var riktigt. Inte tror jag att det var en kubik. Nej. Ja, vi ska se. Ja. Ja, men de ärtorna kan man sätta nästan 2 för det är bara ärtor, inga gödsels. Jo, Ärtorna ska man, sådana här säckar får man sätta 2 på en gång. så det är bra. Ärtorna är på det stället lätta när man kan sätta det där vid väggen fullt bak, det ryms en säck på båda sidorna. Så de kan, sådana här kan man spalska just om det är så mycket att det ryms 2 säckar i en sågmaskin, jag tror att det ryms så är det lätt att fylla på. Nu blir de här tomma och de är tomma, de ska havra utsäde ny och de är vete de. Ja. Utsäde. Men vad ska det är nästa år havra? Ja, Så tror vete blir inte ännu då. Nej. Så får de också. Nu ryms det för nu de är bara 1 kubik havra som är kvar, kanske 1,1. Riktigt lite, ja. Och där är först 40 och så ryms de 30 och så ryms de 100. Jag tror att det kommer nog där liksom, det kommer ungefär 100 ton i år till huvud tror jag. Ja. Så det är liksom något, vad blir det, 100, det är 100, 4000. nej, no, 4000 plus skulle jag nog säga. Ja. Så det är du, Men det är så mycket tistlar. så blir det där, det blir ungefär, vad blir det kubik då, det är 100 ton, det är 130-140 kubik blir det. Men så mycket, det blir nog ganska fullt av stället. Här går det är 40, 70, 80. Och sen det, så resten ska det, så man ska sätta lite torrt färdigt upp i det där gammaltorken först. Men om det är riktigt så att det upp på 25 kubik. Man får nog sätta för det första när man torkar. De ärtorna, det är bara för vita att det skulle inte behövas. Nej men i år det kan nog gå så pass bra att det man. Så nu är det färdigt säckar då. Ja, det är lätt att fylla på sen i sågmaskinen. Ja, det är riktigt upp. Ska man måste tappa en säckar den då. Eller något vi får i sågmaskin. Ja. Nu är det färdigt med. Nu går det bra att få sågmaskin. Jo, ärten ska sågas utan gödsel. Ja. Jo, så man kallar det där maxjuli. Det går 2 säckar nästan 9. Det går. En på var sida. Då skulle det vara så lätt att fylla på. Fast det är inte riktigt tomt heller. Nej. Så kanske det kanske till och med lyfter med det där kran. Om de här, det beror på hur mycket en säck väger. Om det väger bara 600 så kanske det lyfter. Nej, men nästan ska det. Eller sen om man, i alla fall med det kran man. Det läcker det där så mycket det går. Men vi byter. Kanske det jag gjorde att det skulle lyfta svagare. Det är mycket enklare med det här frontast där. No, så enklare är det med det kran om den tojmar och det har ett lyft. Så kan man ha det andra traktorn. Det lyfter och det kippar det där frontast där. Ja, man måste se. Så då ska det där inte ha beställt så med. Den kan man byta när som helst, det där biten. Så att för det är läckt så mycket när man lyfter det när man är i skogen. Det räcker olja bara så. De är slut de där packningarna. Eller så att något språck in i det kan ju vara. Hitsa det är en som har språckit. Ja, nu därför läcker det så mycket. Ja. Men det läcker inte nu, men det är en annan som läcker. Det rann bara förra gången. Packningarna som har farit, eller som är slitiga.
Det är nog lite längre. Alltid med varmare blir så med det kan det fara fler liter. Det är när man ställer röret i löns att ha ett föregångsskede, det får så mycket fram att det börjar, att det kasan börjar bli mitt på. Man ska rörhojtan ska hojta där. Man ska sikta något här. Att man får för det botten först liksom, så att det far ut i kanten. Ja. Att det stiger rakt upp. Det här röret väger inte så mycket, det är inte så långt. Det väger inte. Att man håller fast liksom. Kunna hålla fast. Du sa att man får ta det ganska... Det ska vara ganska det där i början, så det ska få nästan vara... Det ska vara längre hid i röret här. Det ska vara inga i nästan. Nu får det ligga fram i säcken. Måste få lite dit att man får det säcken sådär. Att det börjar fara där. Det här med att det far du mitt i säcken sen. Det måste vara lite vikt så att jag får... Så att, ja, men så att det får... När det far väg i sin dit fram i början. Det stuvar mot ram, du stuvar bara ja. Lyft lite ännu så det går stuv. Ja, nu lite upp. Nu kan du lämna igång för nu ska det inte bara räcka så länge. Lämna igång och lite upp. Ja, lite upp så. Då ser man ju bra. Nu ligger det på. Nu är det där. Jag kan prova hålla det här gången. Nu ska du hålla inte här far ner. Jag förra gången hållit Thomas, men nu är jag tar 3 här så ska jag hida. Vem far? Thomas kan inte röra det. Nu är det bra, det är bara typen nu. Så bara lite vikt så får jag ta lite bakåt. Nu får jag bara lite vikt så får jag ta det här lite bakåt så här. I början så gick det när jag tog så borde få väl säcken. Nej, inte bör du fan ner. Ja. Man får nog bara lyfta i säcken. Man ska ha det bara det säcken som hänger, nu skulle det falla lättare nog. Men nu går det inte några säckar, men man mer ska jag nog hänga på den där andra traktorn. Ja. Ja, i säcken faller ner. Ja. Det går nog inte bör man med skyffan bara lyfta från där yttre säcken. Ja. Så var med. Sen det är långt bak, att man inte kassan blir som mitt på. Det var ganska mycket hipp, det började mycket hipp fram. Bara lite till. Lite hipp bak kanske. Det är ganska mycket, det kassan är ganska mycket hipp fram. Lite till än jo. Men nu pallen, det är bara...
Jag får lyftigt att det lyfter. Lyfter den ju. Ja, det bör vara ganska... Här är nog mer. Det är 70 cent. Det bör knacka nu så det bör vara ganska max. But yeah, happy Monday there, goofball. Just feeling some pallets. Jag kan komma cykeln och ta från halv 3 pallar. Eller några pallar. Man tar alltid en hit och så fyller på och så tar nästa gång man fast tar man en till vet du. Tills det blir slut. En i gången till bara. Där kommer cykeln och öppnar dörren dit. We need more pallets. More pallets. Pallets from the other place. But yeah, that way it seems like it's going pretty good. Feeling the bags. There should be maybe 3 more. Maybe 3 more bags. Get all the peas out of there. Some pallets from there. We're gonna move all these pallets into the trailer outside, but for now we're just gonna try to fish down a few pallets from there. Might need the ladder. We're definitely gonna need the ladder. Most definitely need the ladder. If we can get it at least. Go from the other side maybe. Can I go through here maybe? Here's the first one I can use. Then we'll take as many as we need.
John's get the pallets in here. Good. Ja, det är de får en del. Den här går bakåt, eller man kan ta den, det kan vara nästan emot. Det går bakåt nu. Det här hålet behövs nog inte. Ja, det här måste vi upp i om man vill ha di på. Det kan få, det får lite di och så det, man får röra i där. Och det kan få, så kan svänga di och det får di åt. Där, nu rakt. Ännu bara en sådär mycket. Där, sätt ner där. Så det där får inte bli fast när så man ska havra i så man får ut det så lättare man får rakt här. Det här, därifrån. Men där är det bra, så går det en annan emot där i alla fall, om inte två här. En går där till där, ja. Sen kan man sätta di och där ser man hur mycket det är kvar. Nu är det bara att ta en tumpal därifrån, ja. Så man ser ju det där så där mycket var det är nog mer i de här som vi har sett i. Nu ser nu. Nej, jo, det är inte full. Men det ska nog vara ungefär 600 där. Ser man mera pallar, bara se hur länge det kommer. See how much we got. Det är pall nu, ja. Jag kan ta i alla fall en till, för en ska det i alla fall vara till. Så ser man efter 4 om det ännu är kvar. Ja, jag tar en färdigt när jag kommer dit. Så ser vi sen efter 4 om det behövs mer än. It should be a different palette, but it should be fine. It shouldn't be too big of a difference here. This is like a different type of palette. It's actually so narrow, it might be. But yeah, I need to take it down anyhow. Otherwise I can't access the next one. This is a little bit more tricky to get down. Månne det går på de här smalare. Är det bättre att ta en annan pall? Men det är såna hepposi, de är större men det är såna hepposi. Men det blir bättre som Det håller nog så. Nej. Vi tar sån här. Det här kanske, det är så satans brett men om vi ställer skivor så går det. Utan skivor skulle det här vara problem åt det. Men med skivor skulle det nog bra gå. Ja, så kan man här är bara, där är ju 3 stycken passligt. Så på 3 till skulle det borde rymmas nu. Här. Du kan ta 2 med en gång nu. Om man psykar så får du fisk ner en till om det behövs. Ja. Där stigan kan bli där så man ska ut sen snart. Oops. But yeah, now we should have enough pallets for a little bit. Thank you for the follow there. Nej, och när vi ställer skivor nu, annars skulle det kunna vara, det är långt emellan där, men med skivor på så går det nog i alla fall. Should be good. Then we got 4. After 4 bags, there should not be too much left.
maybe a fifth bag. Backar man där bara tar det övre fan bort så är det färdigt bara. Det är undligt, det är ivrat. Men de var såna smala men de är ännu värre de där vet du. Det var ingen sån här mer. Nej, för det var sån här nu så var det var en sån här som är så smal, det är så sådan smal så är det ännu värre. Det här går nog bara ställa skivan ser du. Skivan under så går det. För det var inte man måste dra om hela kassan om man ska annars. Sån där är likadant som det här, det är bara att den där brädan är smalare. Men med det skivan så går det nog. Ja. Där, så här går det nog bara röra in. Röra in och börja tykigt. Sen så långt ner som möjligt. Sådär, så far det så mycket mitt i pussan som möjligt. Annars far det. Så man har inte fot. Men inte foten är bättre att hålla så här för att annars när det blir vikt på så far det neråt. Man kan inte ha foten under dit. Så klämmer det foten fast. Släpp inte. Det är bara typiskt. Det ser ut. Det, i bak är framme. Det ser nog det far nog bra. Ja. Nej, mitten. Ner bara. Det är nog det är upp i luften. Jag kan lyfta det till.
Och det var ganska nära fullt. Är det en liten? Lite ja. Där. Ja, man får, det är just vad man får röra ut. Man måste köra framåt. Ja. Jo, nu är det 70. Ja. Jag tänkte att jag ser, det var ju en sån här, men det var Taifon det säcken som var sista dit. Jo, det var Taifon. Annars skulle jag sitta, att man var därifrån skulle man sitta höjden. Var det något 500? Men den var bara så här hög. Så det är nog här skulle nog borde vara 600 i alla fall. Här kan du sätta in åt sidan fast ja. Eller sätt den emot det andra som vi satt just. För där ryms två så ryms du ändå åt sidan bra. Ja. Så nära som du får ja. Nej men som är ganska nära. Man kan inte Ja. Det första var viktigt så att sätta de annars att man får det sed från det övre i golvet. Men därför satt i den i kanten. Om man ställer mitt på så blir det hållet för allt så får man inga sed där. Visst när om vi ställer havra upp in så det går men det är inte mycket rakt. Men det är i skick nu. Att det är yppigt. Förra gången när vi tömde så var det bra att ha så. Det här är nog nästan 600 kilo. Full sats ja. Det bör nog vara nu 60-70. Det är nog över 600 kilo. Ja. Nästan upp till lappen. Så det är högre där mitt på. Det är nästan upp. Det är nog där nu ja. Det lyfter den. Men det ryms nog i 3 till. Ja. Jag tog en pall ner tills då måste man ta få gräv ner. Ja. Ja. Det är så gläst där. Den är lite gles men nu håller den så. Eller jag håller det här. Det är så tunna brädan. Jag håller på all nu. Ja, det menar jag just. Nå, om det brakar så får vi lyfta med det andra. Lyfter vi jämt. Ja. Och så lyfter man sen. Sådana gödselpallar kommer det bra. Jag vet inte, de som vi satt i ett kärr, hur var det om jag måste bara ta i difrån kanske. Varifrån tog du det? Från halm. Jo, men vad är det utan uppe då? Nej, de här var längst på nu, det är 3 sådana nu efter varandra. Men de där som... Därför ska man ha på flackan att det är Ja, så de skulle vara såna bättre för de var 2 olika. Så, men han tar en vet ni, men det är nu går det inte så mycket. What's in the white bag on the tractor? Peas. We're putting peas from here into bags and taking them to another place. You'll see when we fill the next time. I can show you what there's inside, but peas. Peas, these kind of things. Peas. If you can see. Yeah, dried peas. These are gonna be next. We're gonna use these peas next year to put them in the field. Får du Knut? Jag öppnade, det här var öppnare än i överändan tror jag. Sen den nästa kan jag öppna, det ryms nog inte i en så alltså. Jag öppnar det här. But yeah, we're reusing these bags. That's good with these bags when they deliver. We bought seed into these, but now you can close the bottom and open the top. Then you can reuse the same bag. Less trash. Ja, det behövs till den. Det här var knutit dubbel. Dubbel. Are they tone bags? What's a tone bag? But yeah, it's like plastic. There was 600 kilos. Det där. Får du se hur mycket det är kvar.
toimaan. No, men vi släpper ner, sen när det inte kommer ut något så är det tomt. Men det är svårt att säga hur mycket det är kvar. Det är lika tarkat. Hela där nu tar för jag ska se här nu, det är 4,5 eller något 4,5-5 kubik. Det blir nog 5 säckar skulle nog vara ganska nära. Det är svårt att säga det, jag har inte måttband. Det är nog inte 1 kubik i en säck. Nej, det är förra kunde vara, men det förra var nog bara 600. För en kubik. Det här. 60. Det här är ungefär, det är nästan en meter gång meter, men så om det är 70 cent så det är bara 0,7 kubik. När det är så här runt så är det lite mer. Jag skulle säga att det är kanske 700-800 liter max nu. 700 liter är nära. Så men det är nog i ton, det är ju nästan 1 ton här. Nej men inte 1 ton, men det är så mycket. Det väger 770 kubik. Nej, jo. Men det är något 500-600 kilo. Tonna weight. No there, it's probably like 500-600 kilos. Ja. Så det, för den var det där ny var det var nog 525-40 kilo. Ja. Det blev lite där. Och så la vi något vask och det var det. Och det var ju 300 kilo. För det var 3600 hade kött, så blev det inte 500 kvar. Ja. Och det var nog 12 där. Det var 12, ja. Men man ser nog där framför huset så, när man jämför med det som var vete förra så det ser, fast det grodde så dåligt där men nu när det regnar så det ser tosi bra ut där framför huset. Det som är dåligt backa som det är lite grönt nu så det är nog ganska bra ax där nu. Det är bara att det grodd senare, vet du, det regnar inte med alltså. Man kan tryst liksom lämna nu. Ja, alltså, och när jag flög med det där dronen, det där 10 hektar, den är alldeles grön. Så det är de där iris, eller de som är de där två blir först i trysk och sen får man vänta lite för de andra. Där blir skillnaderna. Att den där iris är först ju. Ja, eller de som var sådd, det där är ju det nysådd. De som är sådd på höstblad, de är jämna vet du. Så när lite är färdigt så är allt färdigt. Men så ser man då, vilken dit som är renast från Tistland. Så kanske det där 5 hektar ser nog ganska bra ut. Men det såg ut när jag flög med drön, det var kanske lite det var liksom det skulle vara små fläckar som var kul nästan. Så det kan nog gå ganska bra. Så som det regnar. Det kan vara lite kvickrot och sånt. Men så var det kunde gjorde, men så var det ju var det inte gödsel. Det var gödsel på det 5 hektar, ja. Jo, men det bara 20-30 kilo kväve. Lite. Men nu skulle det vara kul med 50-70 kilo. Ja, Seppa det var kul där, vete var kul där på hans sida. Haran lite. Det regnade 100 milli. Ja. Och det var... Fast det skulle komma lite tidigare, men nu har han det ännu. Nej, så de här, det grodd nog allt sen, det är ojämnt nu men alltså. Det är bra att de får liksom en sats, ge nu allt färdigt undan så för en sats. Ja, det blir så en... torka så mycket som möjligt nu. Allt är inte färdigt på en gång. Det är god tur att det är 2000 liter så räcker det. Hur mycket är det halva tanken ungefär? Halva tanken, ja. Lite över halva, för att det går 4900. Så det räcker ännu periaatteessa till tryskande om det blir mycket torkande? Jo, det får ju till tryskan lite. Och nu när vi tid så kan man fläkta att det är något runt 15, 16, 17. Jo, alltså när det kommer brand så är det inte lite omöjligt så det ska, man måste tryska under 20%, ut 20 så det, man måste bara vänta för det blir kostar så mycket att torka. Det är så liksom inte mycket ändå till trysk. Nej, det är liksom, det är i princip liksom 4 dagar får man tryska allt om det allt tojmar. Men inte, allt är inte färdigt på en. Att det torkar ju för då när det kan vara 15-16 tryskar. Ja, tavoitteen att... Så behövs det mycket fläktas. Det är under 16 så är det bra. Det är alltid det tavoitteen, 15. Det där rensar och bättre på det torra. Ja. Första rensar det. Här rensar det nog sen allt måflen. Det är vad det vissa tistelsstorleken blir. Ja. Så det väger lika mycket och det är luftstånd. Så se, och nu är det havet. Så kan man veta vad man är med på. Man ser ju om det här palningen håller så kan du ta de får utifrån sådana här visklipal. De satt vi ju sådana här vanliga tror jag. De är ut. Om det, men jag tror nog att det håller, men se om det håller. Det är tunna brädor. Vi provar, nu skulle det borde hålla nog.
Ja, men om det här inte är bra nu så tar man de från kärron, de bak. De satt vid några såna här betar. Ja, du kan lyfta, det kan vara ganska högt i luften så behöver man inte så fylla men så far det lite bara ner. Lyft upp bara riktigt rejält, ja. Det sjunker, så när man ställer i så sjunker det. Du kan lyfta den och sådär man har foten på här. Sådär. Det kan vara emot i fram liksom. Sådär hellre. Alltså att det blir, vet jag, att den blir riktigt i framkanten. Nej men att den blir i framkanten. Vet du. Det här pallen är så stor så vikten blir mer fram. Vet du. Vikten är så långt fram som möjligt. Det är nästan viktigare. Ja, det är inte mycket skillnad. Det är dålig pall. Ja, nu läppar det lite. Luukutau. Open the hatch. Ja. Här man lyfter det. Nej men det är bra att lyfta. Om man lyfter så här så blir det bra. Om ena jag lyfter och ena jag håller röret så går det hela tiden nu. Jag får lyfta det här hörnet här. Är de bra? Ja. Mer bra. Det är ju helt höga tid. Ja. Och det är inte lite. Den är längre från de fram så man kan inte sitta härifrån. Det är så lite ännu men inte så mycket. Måste det höjden, jag kommer ihåg, det ska vara ungefär som här tills. Det var nog lite ännu. Hade vi sett i de andra. Om man mäter från det här safe sack. Du får palmhåll ännu i alla fall. Palna inte sätta ihop. Kan man nog ta det annars jag tog fram där bara. Ja. Det är nog det luften. Ja, det börjar knakra. We're putting in as much as the tractor can lift. You can kind of hear when it starts to knock. It's like the tractor is maxed out, so that's why you could put a little more, but the tractor won't lift it then anymore. Ja. Tar vi en säck till ser vi nästa, men nästa skulle borde vara slut. Men det pan det håller, du kan ta det pan som är det där som vi har kastat ut där på backaren. Ta den till nästa. Den är likadan som där, den tojmar nog. Det är sån en hepponen pan, men den håller nog ihop. Underligt nog så håller den ihop. Ja, nu kan du sätta på sidan, ja. Det var ni den. Det är nog 800 kilo nu. Ja, ganska nära, ja. Ja, det är kort för det hela. Vi lagar, det blir så lite kvar när man lagar fullt färdigt. Lagar färdigt, ja. Det här. Det går nästa går det bara att man tar en säck dit.
Jag klämmer ihop det bättre. Och inte fingret vid Millan. Fingret i Millan. Så där och så. Fingret ja dubbelt säkert. Du håller i sådär. Ja. Fingret i Millan. Och sen de här, de blir som blir... Det blir på andra sidan. Så här ju. Så, Ja. Och så gör det. Att det där inte tippar till släpp ju. Nej. Det är så mycket in. Ja. Och inte fingret i Millan. Det var inte bra det. Det är nog bättre till det. Så här bara liksom. Vad Så dubbla här, knut på på en van. sida bara så här. På ena, så var det tycker jag att det var ena och andra sidan knutet. Ja, så här. Så får man spänna. Ja. Så där, så där som man får upp i. För det är när man lyfter så blir det mycket tryck på det där. Annars när det är på pal så hålls det nog, men sen när man lyfter så kan det vara lite. Så yttar man först det här så kommer det här och sen. Så det är nog bra system. Ja, de går att använda på nytt. Så kan man nog så bra som den. Så något så när bara. Nej, alltså när man släpper så vart den är så man orkar så här lite lätt. Man stänger så där bara. Om det rinner i. Ja, det gick nog riktigt bra. Så får man också få en annan bindel. Ja, inte det är inte så det man tycker att det är ganska lätt och så. Man får så här lite så får man strypa det fast. Sån här tång bara sån solkia med frö. Ja, men nej, man får Får som får så här. om man har två sådana här Jo, är men så solkläder. ska jag ha bind då. Ja. Jo, nu är det. Så jag tror nu ser det Sådana har vi nu och så ser vi om det räcker. om det börjar så nöjsäkert. Ja, se om det ryms nu nästa. Kanske det ryms nästa. Det är nog riktigt där siinä så. De har ju de där ostlådorna i Millan. Liksom. Ja, det är såna här fanelskivor. Väldigt sådana här ostblock som var i den där lådorna där. Ja. Skickat i så packas in. Ja. Så är det lastbussar. Så den där var i Millan dit liksom. I det där. Ja. I det där. De där brunlådorna. Det var så. Men jag köpt 10 från mejeriet och gånger. Ja, men då blir ju använt till allt möjligt. Det är ju det där tjock 22. Det slag var som helst. Nu måste han färga av. Några skivor, det är kvar så jag har ett sån här som ligger. Men nu var det för det här tomt. Så ska det bara städas hit som provkören. Ja, så jag får in dit så kan vi upp med fickan där. Vi öppnar fickan och putsar det. Jo. Det går bara att få under säckarna in dit. Så är det allt det som behövs ut och in. Så kan man stänga det. Laga för. Så lägger röret fast in här så man sopar allt det där som rosken ner i. Ja. Sopar. Ja, Regn. Och det där jord, det där skalman där. Ja, det kan man fast. så är det färdigt. Ja, så är det bara det. För de ska ju börja så. Ja, om det inte riktigt är torrt att man kan sätta det direkt i. Jo. Om det är under 15 så kan man nog så kan man ta direkt i. Så kan man 4 laskor till kipp här. Ja, nej men att man bör torka med samma bara. Ja, nu en gång jo. Torkar en sats första dagen sen. 40 går här undan men du 50-60 utan att köra bort. Ja. Så går den här med en tomma. Ja. Och så kan man köra bort och nu får det flaggan. Om jag ska lägga det ut nu. Nu är jag sen lagar det flaggan. Men det går till köra för det skrytt. Det går det bara. Jo. För det ska, jag tar loss kalmar och lägger den i den där dubbelhjulen. Så dunken i millan. På något sätt måste man få lite. Det är inte så lätt att släggon på. Nej men att hydraulikarna det är ju då en halvmils tjock plåt så det får Ja, det är börsingen. Man kan inte riktigt ta börs här bara. Nej, det kan inte. Så där bara. Så imorgon klipparna där. De här. Andra gången kantre. Jo. Men ska det där klippa sen nu det där? Ja, i år blir det 3 gånger. En gång. När det växer normalt i år så det är nu redan, det åter så där långt nu. Redan. Men det kan man nog klippa med förrän man Det blir säkert just lika, kanske just före eller det är just där vid Ryskantiden. så får man det där. Man måste ha just slum. Ja. Säkert kanske just före ja, så får man Ut före just. så kan man putsa klippan och sätta den bort sen. Kör vi inte in tryskar i fodas när klippan var dit. Det gick nog ja. Ja, det gick ju. Och nu är ju hacken ska ju fast med rossen. Ja. Nu kan riita sluta det heller så blir det ensäkert. Måste se något. Det här var ju att det är tom. Nu brukar det vara tomma. När det var i havet det där flyget. Det här är varje ärter i.
Nu så är det undan och så är det färdigt vad det fylls påsen i säck, så vet man Ja. hur mycket det liksom går åt och vad det finns kvar. Ja hur många gånger har ni tankat några 100 liter? Vad hifon? Jo. En gång tankade jag traktorn. Det var kanske en 3/4 En tank. gång har jag tankat i Sysik full. Så Det det kan- var 3 liter borta. Ja. Det var ju 2 liter kvar. Ja. ännu. Och ett år. Det gjordes, men det var ju ett år, men det inte gick det 2000. Nej, Ja, det gick det som det var 2000. Inte heller. Nej, inte for förra året for det nog, fast det var mycket tavare, men det var allt ganska stort. Inte for det mycket förra året. Det får under 2000. Ja, var det under 1000 och så. Det är det som där är bort nu får. Ja. För det var nästan full. Det var haren var torra och ärtorna var torra Jo. och vetet var stort. Allt var nästan 15 där under med ryska tror jag. Så att de var bara till fläkt här. Ja. Det är mycket fläktar bara. Ja. De får den där tistlan bara. Ja, för de var lätt svarta i påken, så de var färdiga. 3 timmar. Och så är det avkyld att det finna Ja. 3 timmar till för att få någon rosken. Nej. Jo, det var det. Men det gick bra i ärtorna och De är tunga så går det ganska det bra. vet jag först. Jo. Vetet, ja. Jo. Och den är det tyngt så kommer man med fläkten på det. Men havren liksom. Det är svåraste att få bort från det. Ja, det är lättast. Men nu kan det ju vara ganska tung i år. Det är ganska, det där iris, den har varit samma sak varje år. Det är varje- Torrt och vått och riktigt samma. Vikten är samma, storleken samma, det är inte så mycket skillnad. 60 år. Det är något sånt, det har varit ganska tungt alla år. Och så har det varit tungt och så har det varit inte mycket småfrö. Och fast det har varit torrt år eller bra eller då så har det varit samma hela tiden. Det har varit bra. Det var grovt liksom. Hoppas att det där New Jackin är lika stor och tung och bra sort. Det skulle vara ganska lika. Ja. Att det blir grov horn och tungt, ja. Så ryms det bättre. Ja, ta lite mindre rum. Och så är det bättre liksom, pris, man kan få lite till i det priset på det är tungt. Och inte småfrö och inte något sånt rosk i. Nu är det på, jag började upp, det blir alltid, då kan jag suga alltid damm. Ja, det här får allt bara rosk som är på golvet. Det är så mycket sånt skit med att man det är något lätt Så sol. är det bara röra bort där. Igår kom det en liten skur, det kom nästan 2 milli på Ja. 2 minuter. Jo, Det kom tosi hårt, tosi kort Det ut. var så skor. Det var riktigt sånt minimal. Ja. Det är såna kan det komma ut det här likusen. Ja, små regn. No, nu är det viskepallen. Han tog det bakifrån, ja. Den där håller i alla fall. Det var något vad det nu kommer den, ja. Det är viskepall, jo. De var viskliga, ja. Det kan vara så där högt, du behöver inte sätta neråt. Det kan vara så där mycket Jo, upp. det är inga mer nu. Bra ut. Hörnet, ja, ut. Stå på ena hörnet och dra i andra hörnet. Där. Och stå på ena och dra andra. Annars svarar det. Ja, de får plastbit niin. Ja, ja. Jag kan prova bort det. Bort det. Allt rosken drar. Sån där. Jo, sån där. Det lossar Så folk där. maskin, jo. Ja. Och det är inte något annat skit där heller. Ser rent ut. Ja. Ska vi se om det tar slut just. Det är ju lätt fånga.
det bli tomt nu? Ska det bli tomt nu? Det ändrar lite ljudet. Det ändrar ljudet. Rent, det ändrar ljudet. Om det skulle bara vara lite nu så ryms det nu. Det bör vara ganska fullt, men om det är bara riktigt lite nu så ryms det. Bara se, ja. Good morning there. Så ryms det. 50 liter. Det är riktigt bör vara nästan. Det är nästan fullt, men om det är riktigt bara lite. Joo, no om det är 100 kilo som hon tar en liter. Så bör det vara att det inga lyfter annars. Det bör det vara ganska. Ja. Jo, men sen i en sektion så lyfts det. Ja, för det ljudet ändrar nog lite där just det, men det beror på hur det rasar om det. Hur tom de kommer själv. Men det borde ju komma nästa. Man knackar där, men det kommer ju. Ja. Yeah, we got the old one again. Pallet fork tractor. Samma till truck bara det. Det är ungefär truck nu, ja. Borde ha liksom hjälpcylinder. Att det skulle ju ha lyftit och med fram. Men när det är som att när det är ryms in. Ja, det är det ungefär. Har det rört sådär ett hål mitt i? Simon, det är upp. Det är inte just där som kommer ut sen 10 år dit. Där. Det är Det ska vara en säck till ännu. Nej, då tar vi ny säck nu bara. Ja, för det här är full nu. Ny säck bara, för det, om det inte ryms nu så det är inte någon del på kil. De där syns inte i hörnen. Jaha. Det syns i botten. One more bag. Jo, så är det 200 kilo. Jo, så är det 200. Men det kan vi sätta på det hepponen på han, för det är så lite, det håller. Ta det hepp så den är färdigt fram. Och så tar det en jaktsäck i bara. Ja. En ny säck. Jo. Nu där den. One more bag then this should be empty. Och sen kan man det sista lilla där mitt på. Kommer det inte den första. Så far det alltid. Lopu. Is it easier to drive than the larger ones? It's about the same to drive. A little bit different controls. En säck till ju. Pallo oli där. Skiva finns och det är bara säck och pall. Säck och pallo, en jacksäck ju. Det är bra att det finns pallo. Det är från den här lappen så där mycket neråt. Så därifrån ser man det lika mycket allt. 10 cent för det lappen är samma ställe allt. Ja, det går nog. One more pallet. Så där är nog då. Det är något, kanske just något 700 liter igen. Så skulle det bli 5. Så blir det i sätten lite. Nej, och 500 då missar ni. Det är 3000 kilo. Det är 5 nu. Ja. Och så 5 gånger 700 liter. Vad skulle det bli? 5 gånger 7 gånger 5, 5 gånger 7 det blir. Det är nog 600 tror jag, all säckar. Något det är ganska nära nog vad det lyft, ja. Och det var en kvar som hade köpt en. Ja, jag tror det räcker nog. 40 kilo på det. Ja. Jag ser har nog uppfyllt. Jag tycker det var nog 4,5 kubik. 4 gånger 7, det är 3000 kilo. Det var nog så att det skulle räcka ju. Ja, det räcker inte ut sig. Just. Det lönar sig att se, ja. Jag hade befullt att minska till 9% per år. Men gröve utsädet så mindre sjunker i rovaren.
Ja. Som högre så svämmar det. Så är det inte någon det är alldeles Det dead. går länge med just nu. Fast det var i lagret. Och så att de där vitsis de där som är bredvid väggarna, de där som har den lila, det frö kan hållas 100 år i jorden nästan. Vet inte hur länge tistlar den. Ja, sitter ju. Här kopplar ju. Här. Var det de som var fel, som var fel? Det här får dit. Här kan vi in så här. Här. Bred. Nej, om man behöver, Och det är så bra. kommer de kabel som man tar ifrån hållet sortermaskin. Ja, Och nu passar hitsin här. det är bra, ja, så om man behöver laga Och något. kompressorn. Ja. Så det var som det här var sån gammal tri. Förr var det alltid sån här, det var här nu. Det var dit. Som man hade, då har han här något då. På skruven och det här är lagat att där hade de 1 meters montor, det var sädfläkten. Sådana kippar som får dit och som sädfläkten här var till det. Det behövs inte. Så där har vi inte heller. Nej, det är så gammalt, det behövs inte. Men när det var det där så skulle inte hålla till det där liksom, härifrån. Ja. Det är något max 5-6 ampere med liksom det där ledningarna lagar till. Som de där är ju, det där uttaget där, det är samma som båda de där skruvarna. Man kan inte ha dit igång något lika som skruvarna. Om man har båda de här. Men när man har skruvar så har man inte alltid sorterat igång. Nej. Eller något annat. För de är båda, de är 3 kilo, det är 6 kilo båda ihop. De där skruvarna. Ja. Men det här är ingen så mycket sådana. Här är ju sådana voimasähkö här. Jo, det. Men var det bara... Men se här är sån här 16 ampere och där är sån 32. Men det här är mindre det här. Det är inte lika. Det är inte, men det där är ju varit voimasähkö. Men fick man inga svetsen fast det där... Nej, det är för att det är rajot. Ja, det där de är nu bättre. 6 ampere, det går inte. Ja. Och det där är direkt, det där är motorskyddet. Ja. Det ska passa där, Det är bara för det det går där. inte. Plopp, kunde det slå ut det där. Ja. Jo, det måste vara motorskydd när det är sån som... Ja, som kan något vara tuppa. Hirttää kiinni eller något ifrån roskat stoppar. Annars börjar det brinna. Tjeckhåll. Förrän den där större säkringen brinner så slår det här av direkt. Ja. Och då kan man starta och stoppa här. Nu ska det bli tomt ju. När Tuula de här så var det lastbilbackar in här. Ja. Nu ryms det höjden tar i där. Det ryms inte. Med träflackor som ryms in där. Ja. Det ryms inte både... Bredden räcker inte och höjden räcker inte. Nej. Jo, det var lite. Nu går just sån här... Man ryms... Ja, en ny kippkärra ryms inte heller in för den är för hög. Sån här 20 kubik så det ryms inte in här. Nej. Jo, de är 2,40 breda. Och är de så höga att den Kippkärra, ny kippkärra ryms inte ens in. Det här får det hit till. Ja, de kippkärra som är nu de ryms inte. När de är 20 kubik. Ja. Yli väldigt sexskalvar. Det ryms inte, sån ryms inte heller in. Jo, det var en sådan som Bobby tog till. De är nog 20, de är nog... kubik med lågskalvar. Ja, med sån här med sandskalma och sån här sandskalma. Sån där, det där är sån här 3,3 kubik. Ja, Med sandskalma. de är både bredare och längre. Jo, de är bredare och längre. De är 2 meter. Där det finns 2,40. Ja. Bredare. Och så är de längre. Ja. 4 meter. 5 meter. Nu ska fram med en sån som skulle rymmas just. Det här går 11 kubik. Just 11 kubik. Ja, det är det. Nu ska det vara 1 plus lite till. Men nu när Det går nog bra. man kör dit så är det inte. Och där får man ju undan. Du först upp. Så två lass hit så får man 1 tork.
igång. Ja. Jo, om det är närmare 15 Så kan man ta direkt kan nu. man hit direkt. Jo. Men det får nog minst 2 veckor ännu. Ja. För det liksom är chip. Men det skulle ju regna nu lite hela veckan. No, inte jag tror att det är sån här. Det är nog det bästa ganska bra väder. Det är så här mest torrt nu. Så här, jo. Ja, inte något alls för mycket regn. Nej. Är det backre där som är ramen? Va? Eller vad är det? Nej, jag hade när vi så man kan ha vad som helst. Men jag har när vi cyklar så när jag har kännykan, det här kännykan är fram där i styret, så har jag en liten akku som laddar telefon. Att det är inte strömcykel. Nej. Men man kan, jag har akku bara för telefonen när jag filmar när man cyklar. Men man kan ha, så kan man ha en karkkipussa dit, man kan ha vad som helst. Kalleback. Ja. Det är en ram, ja. Tom har i sin, han har en vanlig reppu dit på tarakkaan, men jag har inga tarakkaan där så kan inte sätta dit nu. Men sån där i ramen är bra, det blir inte mycket luftmotstånd till och så är det ryms nog allt möjligt. Lägger den där lumporna fast och där fast. Så här fast. Ja. Tomt fast. One more bag. Fast. Just. Ja, hier är ju en havra. Det kan man det var det som tömde de här. Det är inte 40 liter. Nu kan vi bli med dit det där. Menar bara. Det var det tömde. Så får vi ta. Last bag plus pallet incoming. Now it should fit the rest that's in there. It should fit in this bag. There was only a little bit too much for the last one, but now it should fit. Then we got all the peas out of here. Nu är det inte så tarka, bara det är ungefär, bara det är inte så mycket. Hade vi det där håller det sig. Där. It's good. Det där kan man se nu att det inte havrar i. Den skulle nog borde vara ren. Så blandar det inte havra med någon. Last one.
Aj, det var 5, var det den 6 nu? Aj, jag vet att det var 5, men ja, då blir nog. Det är nog tillräckligt. Då ryms nog de upp ändå så det är bra. Man behöver inte slippa med något annat is, det gör inte något. Där. Jag måste putta pipe in. Det var inte något jacket kvar med när det är något tomt. Nu kan du bara öppna. Det far allt bra nu. Open the hatch. Nej, det ska bli för tungt. Ja, några 100 kilo. Och nu kan du knacka lite med Nu knackar vi här. Now we got pretty much everything, I think. Bang it a little bit to get a little bit. Get it all empty. Får man dammsuga putsen? Ja. Should be all now. Kan röra sådär så det kommer lite far ner dit. Should be it. There was too much. If we put this in the other bag, the tractor wouldn't lift it anymore. So there's maybe 100-200 kilos here. Too much. Then we got all the peas out. Then this place also needs to be vacuumed. The other place we can open the dump place later today. So then the other grain dryer will be. Ja. Nu kan man ta loss det här. Fish this one out. Men där, du ska skruva det där. Du har såhär tajnångar loss där. Det håller i det, det faller ner sen mitt i allt bara. Det här är det där han i hemmet, det är sånt som man lyfter upp och svänger va. Det här är lite sådär, så faller det ner det där klämmar just. Ja. Kommer det loss nu? Det kommer det loss. Det kommer loss därifrån. Det kanske lite mer skruven. Det är sådär under klämman på den. Mitt i allt faller det ut det röret. Det röret har liksom inte något där bara sådär, det är annars sådär. Det är med 2 krokar, det är mycket mer genius. Det här är inte genius, det är ungenius. Bara klämma så mycket löst att det kommer. Nu är det nära. Lite skruv med i björn. Ja. Skruv bara med den. Man måste nästan helt upp. Men det kommer nog just på det bra lite. Det här sätter jag nog vart den här var i knut. Här bara. Pipe out. Good morning danger. Så där med krok i hem, det får man ena jag får se till det. Det måste nästan vara 2 typer. Ja. Det är svårare patent det där. But yeah, here's the peas now. Next year's pea seed. We got more bags there, but this is what we got in the bag here. Peas. Dried peas. Lägg fast det just. Stäng den här bara. Stäng fast det upp. Börjar man med det där. Kommer det upp. Så nu är det var inte upp. Så stanna upp. Så kommer han att det. Jag har provat här. Det är verkligen oj.
Joo, taas hade varit fel. Där. På den tiden också. Jo, så det var ett steg i på. Det är bara att köra iväg, ta cykeln. Får jag allt bort. Ja, Jo. det var det jag lägger. Så kommer man. Den bara så får vi den upp den nu vinner. Ja. Yeah, we need to move the grain so we can, once we move the peas out here, then we can use more of this space now for the oats this year. That's why we need to move it. Now it's in, instead of taking up a silo here, it's in bags. So then we have more silo space for the oats this year. Because it seems like there's gonna be a decent bit of oats. If we would have like a terrible season this year, then we wouldn't need to move this, but I think there's gonna be an okay amount of oats. But yeah, next year there's gonna be some peas and oats, I think. So, but we're gonna have all the seed from our own seed, so we don't need to buy any new seed next year. Let's check the greenhouse, how it's going in there. Four weeks till harvest. Nah, probably 3. I mean, this is uneven, but the other field there, it's getting pretty yellow. I'm thinking 3, but it depends on the weather, and it's hard to tell always. You always, sometimes it feels like it's a long way out, but then all of a sudden it gets very ripe very fast. So it depends, but at least 2 weeks, I would say. For sure 2 weeks. And then maybe 2, 3, 4 weeks, something like that. But yeah, it doesn't hurt to get everything like as ready as you can before harvest. So you don't need to do all this the same morning as you're trying to start the harvest. Then we can, in the afternoon, we can open this one. Because now we get all the peas in here. Then we don't need in here with the tractor, then we can open the floor. Should we put this one just here? We can put this one just here on the floor, it doesn't matter. Last bag. Peas. All the peas are here in bags. Slide it back a little bit more. Just slide it back. That's good. Then we'll take food break. Det är bra, för jag bara kör den din ner. I can go grab some things from the garden still. We can look at there was some more damage in the garden by either the rabbit or like a deer maybe, we'll see. Let's check that still.
So I'm gonna grab a pitchfork, then we can take some carrots. Some carrots and some lettuce and some stuff. Some stuff. Need to get the carrots before some animal gets the carrots. Yeah, I'm just wondering if it like pulled up carrots. I wonder if a rabbit could do that, or was it like a deer? We can check the tracks. I didn't really see any tracks. But there was some like carrots you saw. Something has definitely been eating on it. Hard to tell if it's like a rabbit or hare or what. But yeah, in the garden, like it's not super dry down under, but I might irrigate later this garden. I mean, it's not in the fields, it's not too dry, and now the crop is already like almost grown what it's gonna grow, so now it doesn't matter if it's dry. Like here you can see I did nothing and the thing has been back. The goddamn thing has been back because there's even less, there's even more removed now. Like all these, there were some left here. Like you can see these. I did not do this. Now it's eaten like all that and a little bit of here. There wasn't too much here, but a few here, and then there was quite a bit there. So I'm gonna harvest some now because otherwise there will be nothing left. We'll see if it has it actually been able to pull the carrots out, or has it just eaten the stuff above ground? There's no carrots there for sure. What? God damn, the rabbit was there now. It's been eating more now. There's half removed now. I'm gonna panic harvest now because otherwise there will be nothing left. There will be only these guys left then. God damn. Yeah, the rabbit, it was there, like a hare. It's a hare. But you can see this. I have not done that. No. I'm gonna lift up too. Like we can eat the ones. Like here you can see. There's a little bit left, but the top part was eaten. And this one was not good. We're gonna leave that in any case. But yeah, there's not much left here. Like those, can you eat those? Are you willing to eat those? Even the rabbit chewed on it. I mean, if you wash it, it should be fine. Yeah, you cut it off a bit and then... Yeah, I can lift up. I'm gonna lift. There's like one. This one is whole, I think. If I can get it up. Like there's another one there's like a stump left. There's a few left there. You can fish those out. That one's undamaged. Clay chunks. If you can get it out, it's so big. Yeah. Too big carrot. Oh, it's one of those that tastes weird. The last year also there was one that's like white. Is it albino? It's albino carrot. Albino carrot. I mean, it should taste the same. I don't know. Is it gonna taste different? Albino carrot. I can remove these like tops, I think. Yeah, then we'll take these in and we can wash these, then you can eat these. So that we at least get a little bit of harvest here. These could grow more, but I don't dare to leave them now with the damn rabbit. Should we harvest these from here also? And then just leave a little bit. I'm gonna harvest these here also. There's a few here, I think. They haven't grown that well. This is still pretty clayey soil here, but we can get a few edibles. And then these, and then we'll leave a little bit. Then we'll see if I should put the
the other camera here on like somewhere here film on this, then we get the culprit on video. That's enough. Then we'll leave the rest and then see if the thing comes back and eats that. Couple of bushes left. I didn't have that much carrots this year anyway, but damn. In the spring it ate a little bit of the lettuce, and then everything else has been untouched now, but now it found the carrots. Yeah, those we can wash those and eat those. We don't even need to take too much more. We can just basically, that's today's greenies maybe, if you don't want to cut like parsley or something. Yeah, maybe a bit. And then these beans are pretty good. These are really good actually. Just cook these like 5-7 minutes. These are actually pretty good. There's decent bit left of these. We can take these some other day. Some like green beans. Yeah, you can take some parsley if you want. Hair has been helping itself. Yep. And it's the weirdest thing about this situation is I've been growing here for many years. I've had lettuce every year basically. This is the first year ever that I've seen something eat the lettuce. And now the carrots. It's like first time ever. And there's been rabbits and hares around here, I'm sure, every year. So it's weird. Maybe this one hare is like, it kind of found out that this is a good area to eat or something. It was there again. I think in the winter it was also. This is like the central area where it's hanging around, I guess. But yeah, never before have I had any problems with rabbits. The one year there was some wild boars that ate potatoes. That's like the most damage I've ever had. And this year a little bit of rabbit damage, hare damage. But yeah, these I had broccoli here. That also went completely to the rabbit in the early spring or middle summer. But yeah, now even this is starting to turn here more, turning yellow. This germinated a bit later here. So that's why this field is really like uneven. Some parts are yellow, some parts are green, but it's looking good otherwise. We'll just have to wait a little longer before we can harvest this, but this looks decent. Here's like bad soil here, so to speak, and it's still like looking decent. Decent oats. Neighbor's cat destroys mine. Oh yeah, cat can, I guess. Cat could destroy, and then I mean this could be the deer also. I wonder, because I wonder if a hare is strong enough to pull out like a carrot. So it could be like some other animal also, or like not a meerkat, but like a raccoon dog or like a fox or something in that like size. It could also be, but most likely culprit is the damn hare. But yeah, now it's food time. We'll continue today because I'm gonna open the floor hatch and do things. There is stuff we can do. It's so nice weather. It's so nice. Like you've done full energy still, not sweating at all. It's so nice. This is my perfect temp, like 18 to 20 degrees Celsius. That's the perfect do things temperature. It's not hot, it's not cold, but it's cool enough to where you feel motivated. Like it feels better if you do a little bit of things. It's that kind of temperature. So yeah, we'll go take food break. Where should we leave you guys? I should take some cucumbers from this place. There's probably a couple of decent sized again. Maybe when I irrigate, I can irrigate this later in the evening also. Yeah, we can open the door. Here's a couple of huge ones. I don't even need to go inside. I can just grab this one, and which one other is the biggest? Maybe this one.
There's a couple of these. I didn't even need to go inside. I think that's good veggies for today. Yeah, the these are like crazy. Like look at this. What's going on here? This cucumber plant, I did not do this, but it has grown like this. Then it's grown straight up with the corn, and it's like hanging on to the corn, and now it's like up in the highest point of the damn greenhouse. All the way to the roof. You can see cucumbers. Like when these grow up, there's going to be so much weight that I believe this is going to fall back down, or it's going to drag the whole corn plant over. Like what the hell? But yeah, it's kind of a jungle here. Tomatoes also, they're growing like crazy, but I don't see any red ones yet. There's some that are quite big down here, but they're all green still. I'm really hoping some of them start to turn soon. But these plants are like completely out of control also. Growing like crazy. And the watermelons, yeah, I don't know what's up with the watermelons. They grew pretty well. I saw a couple of thumb-sized watermelons, but then they kind of disappear. So I don't think we're gonna get any watermelons. I think they're like crapping out for some reason. I wonder if they need do they need more sunshine or something? I don't know. Because everything else is thriving here. But the melons, like the cucumbers or the gherkins, have taken over that whole area. I see some leaves there, definitely. But I haven't seen any watermelons yet. We'll let it grow, we'll see. There might be some hiding somewhere, but I don't see any huge ones, I think. But yeah, it's food time now. Food time, then we'll continue. Continue with things. I need to charge my phone also a little bit, so we can keep going. And maybe there's some tiny watermelons. But I can leave you guys here. Table guardians. We'll take food break. Should be fine. Yes. Food break.
Okay, we're back. It's getting pretty windy here. Windy. Windy, windy. Yeah, we're gonna be kind of sheltered where we go now, so should be fine. Our stats seem to be pretty good, but the distance, I don't believe that we have moved 9 kilometers today. That's probably on the high end. It might be even when you're standing still, it's not accurate enough, so it thinks you're moving along a little bit. So, but other than that, it seems pretty good. The stats, I think, might even be right or pretty close. Yeah, now we can open Sesame at this place. Prudes, thank you for the follow. Yeah, we got here there's some sort of bug that eats on these boards. You can see these piles of like sawdust. I wonder what it's not like termites. We don't have termites here, but there's these little piles. Must be some bug. But yeah, open Sesame. Doesn't work, damn. I've seen many YouTubers do that to do things, but doesn't work here for some reason. Wonder why. But yeah, we can start from the top, and then there's a number on these, so you know to put them back in the right order. And this is number 1, then we'll put them probably over there. It doesn't really matter, they could be here even. They're not in the way here. It might be easier to vacuum though if you put them here. Removing floor. Ja, se där är liksom inte någon skillnad om det är 1, 2, 3 eller 1, 2, 3, det är någon skillnad. Det är ganska mycket hit på sidan, så det är lätt att dammsuga där. Inte behöver man behöver så många, men det är en 3-4 i bredden och sen parra där så blir det bra. Uppifrån ner lättare, för att så när man ställer tillbaka, ja hur var det? Ja, för ner så ska så blir det till sist det där, och det ska ju först tillbaka. Så det är bara man börjar hifrån och ta tomt, så difrån börjar man röra tillbaka sen sådär. Ja. Och så är det nästan med det där sidan, man skulle kunna dra den. Nej, det gick inte. Jag tänkte att man skulle den här först hi, men den blir på den här då, så man måste ta bort de här före man ställer det här hi. Det skulle ju vara lättare att sätta den hi nu, den där, vet du. Men det går inte, för de där hackarna, det här måste i alla fall måste bort. Det är det där ena, det som är pystyt. Så det är lättare att ta bort dem så här. Det är då att vi kom till den slutsatsen. Ja, så är det lättare kanske att de en är dit och en hit. Då ger man att en är så sätter de dit. Du kan sätta 4 i bredden och sen ja, så blir det några kassar. Some of these are getting pretty chewed. Those first 4 are new. This one is older. They're getting pretty chewed up. We might need to sometimes replace some of these. These down here have been replaced, and the 4 there were new, and these are okay still. Yeah, so the number is visible on the end.
Yep, 4, 5, 6. And if you put them in the logical order, then they should be easy to find. Or easy to put back in the right order. They're getting longer down here, so they have to be kinda in the right order. You can't just put them in random order. Fits best if it's the right way. It's not easy to push it from this end. Duck walk it. On that floor it slides, but when those are that way it doesn't slide. It's getting really windy outside now. It's fine. Dries the crop down, and it's actually pretty good weather for the crops right now. Not too much mold and stuff when it's nice and windy. Couple more. Then we have open sesame. Yes, it's best I can vacuum. It's probably easier to vacuum it now before we put the thing here even. Probably easiest to vacuum now and then start building. You can walk like this or you can walk around there. Vacuum man. Which one is better here? Is the big guy better? Yeah, you can take the big guy. We have both to choose from now. Might be more powerful, easier to use here. We don't need the wheels, just need the hose. I could probably go dump, but put that back in there, otherwise you spread it back. This one is easy, you can just lift this off easy, then you can take this and dump it there. Might be best to go dump that. I'm gonna take the hose out. Might need this, and then we need. Maybe it's easiest. Almost just suck with the hose. No, I think we need a wide thing also. This is the old vacuum cleaner. It's got a little bit more power, but it's heavier to move around, so that's why we sometimes use a smaller one. And this one of the motors is kinda sometimes works, sometimes doesn't. Yeah, are you right side of the wind? I think it's blowing this way. When you dump, you might want to stand like on the other side. I think the wind is going that way. Yeah. Be upside of the wind. Så där från sidan går det. Dump some dust out. This one also has like a way bigger, it's a way bigger the filter area, so it doesn't get plugged up as quickly as the other one. That like filter bag is like way bigger on this one.
So this old one is in some ways better than the newer one, smaller one. Hä? Jo, när det far runt husknuten så kan det, om det kommer difrån så far det så här kanske där vid hus. Mot norr, ja. Från söder. Vad sa det på streamen? Det var något, hur många meter sekund? Jag vet inte, det stod inte väl från vilket håll det blåser. Där så måste jag först kan suga här upp först med det här breda, suger man med det rörligt ner. Need some power. Yeah, we don't need extension. This is long enough for this thing. Jo, du kan ta det här gick det väl bättre med det där gamla kortare. Ja, den kan man ta. Var det bara En rätt, ja. Sen började det något till skruden där, men jag kommer inte ihåg vad det var för storlek. Might be easier with just the pipe. Oh yeah, this cleans this up nice. Clean the sides here. Just dust, but looks a lot better like this. Go to the other side. You reach from here, man. Is the hose long enough? Let's see.
least this far. Jo, vad det behövs sån där. Man måste ha två nycklar tror jag att hålla i det ena sidan. Looks like better when you clean these sides. It doesn't really matter, it's only dust, but I guess it looks a bit better. Oh, I would need the pipe thing. Sketchy here before we're gonna put like a better board to walk here, but I just have to do it like that for now. Där, nu är det bara att fara ner. Ja. Jag såg de där plåtarna, de var där sånt, det ser bättre ut, det var sånt dammlager. Ja. Det är ju inte mycket skillnad annars, men hur gick det? Delvis gick det bättre med det här och man kan byta om riktigt. Ja, de väggarna går bättre med det där, bredare, så de där hörnen kanske går med det röret, men det jag kan ge här på det går att byta bra. Byta fram och tillbaka, och det där kan man suga där i min värld. Det gör mycket damm i bak i alla fall under. Tjockt lager. Then we suck the actual dump place, pocket, dumping area, I don't know what you would call it really. Come with the trailer here, dump the grain in, then it goes with the pipe and to the dryer or storage. Där jo med ladder så går det gå ganska bra och med fram bara. Det kan inte fara åt sidan där. With the ladder it's easiest to go down there. Easiest to vacuum that from down there. Took some from up here but the rest is it's easier from down there. Ako det där när man skruvar, du måste skruva det andra svarta, det som kommer loss, ja. Ta loss det svarta från det röret så får du skruva det på lättare. Man skulle kunna skruva det i botten och sätta på tejp där, det liksom, det kommer loss annars, ja. Det är inte fast på något sätt annat sätt tror jag där. Jag tror att det är något gäng, ja.
Då man skruvar i botten så där så kommer det något tejp där det skulle hållas liksom. Now it's at the body, then it's good. Stays together for a little bit, I guess. Then you can start from the back wall. There seems to be a lot of dust on the back wall. Yeah, there's a lot there, up there, huge amounts. It's just dust, it's not dangerous, but it's kind of nice to get it cleaned out for the most part. Less dust in the grain. But yeah, it's all easy, it's like that. He's gonna vacuum all the walls down and then do the bottom at the end. Det där är uppifrån neråt av väggarna, det där är det bästa sättet. Ta väggarna neråt så får man sen med det röret sen till slutet om det är någon. But yeah, we checked, I think last year we started harvest like it was 19th or 20th of this month, so that's probably going to be pretty close this year, plus minus like 5 days from that. That's probably when we start the actual harvest. Now it's few days of prep work before that. Get dryers clean, combine clean, combine put all together. Trailers need a little bit of vacuuming maybe or cleaning. Then we're ready for harvest. But yeah, this is all the invisible work, I like to call it. If you're not a farmer, this work does not exist. It's like farmer only does something when he's out in the field. Otherwise, farmers don't do anything. Hopefully this channel can give you a little bit more realistic view of what it is to be a farmer. For us it's probably half the work is not actually being in the field. Probably more than half. Getting everything cleaned and stuff, it's probably 20% of the work. Cleaned and fixed. We fixed some buildings this year and tore down one building and a lot of things like that. Building maintenance, machine maintenance. But yeah, it's definitely starting to feel like harvest. It's August, weather is like maybe getting a little bit cooler in the nights especially. You see some yellow leaves on the trees, not many, but some. Fields start to turn yellow. Definitely starting to feel like harvest is closing in.
at least one side ready. The sides go a bit faster, and then this side doesn't have that much, I think, that much dust. Then once we get this vacuum, then we'll take from here we'll take the beam and the thing that's gonna add a little bit to the front here so you can dump in so it doesn't flow over the floor. Those things need to be dragged out. They might have some dust on them, we might vacuum those a little bit. Probably not really needed, but maybe a little bit. Ska jag ta laddaren upp och ner vägen? Så att du får suga där bara lite. Take the ladder up, leave John down there. It's easier to vacuum here a little bit, then I'll put the ladder down. Ladder back down. Or should we leave John in the prison here? Grain prison. Some spider webs in the corners. Du har röret. Men du får all ner så där mycket så då det sista går med röret. Laddaren kan vara bort och ännu en stund jag ger den ner sen. Man kan byta det här just, då får du suga den där om här går under här något snack hörn. Corners with this. Kan byta om nu röret. Joo. Går det lättare med det här det sista.
now. Suck the tricky spots with the pipe, then it's good. After down where it goes in the pipe, you can also open a hatch there and clean it out from there, but we'll do this side at least. And it's basically ready for new grain. Put this wall here in the front and the board there, so it's easier to walk in and out. Needs a ladder down next to get out. Bottnen är nu lite så är det bra. Går det med det där kanske bäst då? Ja. Suck the bottom. Place with the big pipe, big hose. Sådär. Ja, hur var det här passar? Jag stänger av dammsugaren nu väl. Ta lite nu. A little bit more vacuum. Tukkoon hiikansa. Hieno oli stikko. Här det tukossa ju. Det där kommer en barkbit där ju. Ja, det är så här. Breakaa den. Jag kan bara kasta den. Nu kan se bara suga lite så att rörbit på.
sharp pieces can sometimes clog it up. Ska ta lite lätt direkt sliter nu och man får nog resten sen de från andra sidan. Ja, nu är det nog bara fått där långt nu så är det nog bra. Så mycket som man får därifrån, ja. Bra imetty nu. Här på golvet lite här kanske. Might need to vacuum when you take those things. They were kind of dusty. Bit dusty, we'll see. Ja, så går det att ta ifrån lite. Men det, nu är det nog stört så mycket att det är bra. Todellakin mestasuki. Let's see if we can get this guy out of here. Beam guy. Barely. Jag kan ta ut den här balken först, sen tar det skivan ut. Don't know who has moved. This joker should be over there, I think. I'm gonna move it back. It's less in the way there. Move this joker over here. It's less in the way. It was so much in the way here for getting this and the other one. The other one you can't even get out if the joker is there. Now it should work. Ja, men den här var jag tar ut den för den var där, vet du. Jag ska säga att det där och jag ska säga att den där annan först. Så här, det är just bara att det går in förbi bord. Det där, den ska liksom... Den ska utanför dig och jag ska den ändvändas. Eller ska den ska nog vara det där hållet. Att ska det vara det där innan hit och den ska nog vara det där hållet där. Så den är på golvet där bara. Det där får väl i. Ja, så då ska det vara så där. Det är så att de där bulthuvudena från det där andra, när man skruvar fast det andra först så blir det bulthuvud i det där hållet. Annars puckar det här utåt. Så men det där andra ska först fast, ja. Det är rum för de här, för det där bulthuvud. På andra sidan, vet du, att annars om det skulle vara emot här så skulle det bli spring och här. Ja, just det. Det är emot. Det kan du töcka lite dit, den ska vara där på golvet bara. Ska se om får det här. Bigger guy from here, this one might be quite heavy. Jaha, men jag måste få på den rätt sida. Då var det så att det måste lyfta över, ja. Annars ryms det. Att det inte faller i håll. Just slipper jag utåt. Sådär. Sådär ställer den ner. Här så kommer jag på det sidan. Sådär, nu tar sista. Jag måste kolla på det sen och lyfta sista. Get that one down. Down and in place. But this way it's pretty easy from over there to grab it. And then it's best to take the nuts and I can take a little bit if you need. Do you want to come down from there? Is it right on the edge? But you can take these off first. Ja. The nut and the washer.
put them somewhere so they don't fall down there. Then we can try putting it in place. Har du den? Den går sådär mycket ska det hit. Ska det bara till sikten där. Och lite tillbaka. Ja, det där mitt på ska falla. Det ska falla. Det där måste falla sådär nu. Now it's getting closer. Maybe a little bit this way. No, it's very close. These are going in now. I could put these in. Or they are going in. These ones are going in here. You can, just wrench it. It's they are in, but you can. Now it came this way a little bit. Did it go in now? Joo. Yep. These are also. One is in. Yeah, both are in. Then I can just put them on finger tight here. Nah. I think these were just like this here. Then just put them on. Pretty easy to attach. And just tighten those up. And then this one comes behind it. You have to tighten those because the lower one is going to be hidden by this. So that one you have to get those tight first, and then put this one. Joo. Yep. Then if you had some tools and just tighten that up. Whatever that was, size. Tighten up. Tighten those guys up. And the big beam is just a support. When you reverse the trailer, I think the wheels hit this, then it doesn't push on that one. That's why I put this like big thing here. Big beam. Yeah, somewhat tight so it doesn't move. Doesn't be like super. So the thread doesn't go. Same at the other end, and then we can start figuring out these. We can unscrew these, or these. How were these? I think they have like, there's a thing on the bottom here we can take off, and you put these from underneath, I think. This guy goes from underneath, and then they put the bolt through the floor here. I believe that's how this goes.
one of the 3 of these, I think. Skruva bort de här brickorna, de här mutterbrickorna på det här punkt. Det där, this needs to go off. It's easier, just tighten so I can flip it over. Joo. Somstalosta näin on. Get the big beam into place. It's kind of just a support. You could use it like this, but then when you reverse the trailer, the wheels come here and it pushes this in quite a lot. So with this one, I think the wheels hit this. It's a little bit more sturdy. Sturdy stuff. This one goes on this inside. Yeah, the speed is kind of higher than what it should be. It says 1.5 kilometers now, even if we're not moving. So then it adds up, like now we moved like 12 kilometers today. I have not moved 12 kilometers today. Maybe moved like 3 kilometers, maybe. 3 or 4 max. Otherwise the stats should be pretty good. Speed is kind of up there. Kilocalories, I don't know if I burned that much, but some stats. When we're biking it might be more accurate. Yep, now that's good. I'm gonna flip this. I removed those from this one, then we need from underneath here there should still be. Take these off. Det var därifrån, där kan du ta bort dem här. Man får en fara på undersidan och så lyfter de där upp när man lyfter in. Först tar man alla loss så får man sätta det där, slide den into place. Then you need to, yeah, these need to be like this because you need to put it down and slide it in first. So you need to, the bolts need to be out like so they don't block when you flip it down like this now. It can't like, these need to be a little bit up so they don't. Otherwise when you try to put it here it's gonna a little bit up. Sen kan man pusha den in sådär. Så ska det tro diot. Här sidan, jag vet inte vartifrån ser man det. Lättast att prova den där i så att man vet att det är sidläge rätt. Ja, jo. Prova den där. Nu ska det lite hiot, ja. Lite, ja, diot. A little bit this way. Not that much. Yeah, then we can put this on. Loosely at least. And then these should go down. I might need to yank these a bit to get these in. Punch with a hammer a bit. A hammer might be good now. Oh, this one went like this. This one went kicking with the foot. Oh yeah, I got them. They're in now. Then one guy needs to go underneath and put these. 1, 2. You can take that one. This is this one. This is this one. Start with this one. Need to go here on the underside somewhere. Ai var man fick man de ifrån, ja. Ah yeah, they were from inside of the. They were on the underside, but they're on the underside. They're right here, yeah.
Yeah, I can feel it here. I don't need the ladder. You can put them like this here, I think. Without seeing. If I can just get the angle right. Which is tough when you can't see really. It's the right way, yeah. Now it's on the threads. Then there's one in the middle. Där är emot så om det inte tvinnar på undersidan så går det att spänna bara uppifrån. Får dra någon så handtät att det går att spänna bara där uppifrån. Man kanske måste hålla i underifrån. Det kan nog hända att det går bara där uppifrån om man håller med hand bara håller på undersidan så att det inte tvinnar. De bör inte vara något kauhean spänt. Om det inte tvinnar så går det bra. Det är sån här fyrkant och så inte borde tvinna. And then this middle, I guess we should tighten this middle one first. That one you might need to hold on here. Best to get this first, I think. This one is gonna spin. Did you have another? 22 or whatever. Get that tight and the other ones, and then it's good. Then the pocket is good. It didn't take long. Probably like 1 hour to get this vacuumed and put up from being a floor to a dump place. If we wouldn't need to go up here with the tractor, then you could leave it permanently like this. But at least for now, we got the bags there. You can get some stuff up here with the tractor. And now it's going. Now it's probably against soon. And I can vacuum clean these last pieces still. They were kind of dusty when they've been there for a year unused. Or like 11 months, probably without use. Now we can tighten those down. Then this place is ready. Ready for some oats. Det kan man, det är det roskigt, man kan se det nerifrån. Nej, man kan ta lite nerifrån om man vill. Gräva ut om det är något större. Joo, näitä on nyt paljon säpaslet. Little bit. I can see a vacuum. The board, one board here. We need to put, there's one board here and then with the stump here. A couple of small things still. And it's easier to walk over here if you put a board there. You could walk just like this or just go through here, but it's easier if we put like a board there. And then like a little stump there to step up. Step up stump. This stump also goes there. It's nicely here in place. Stump goes like this, where it's been last time. Last time it's been like there. Yeah, there's like a little mark there. That's where it's been last year. Then there's like 1, 2, 3 screws to put in with the. Do you have a hexagon end or something? Or the Allen. Otherwise we need to grab one. The other one goes with like a. This could be with something normal, like something that we
But then, and this one is a hammer. Hammer we can still use. This one was the hammer. Ja, du kan ta det, det är inte något, det är bara att fixa. Annars är det skick. Gotta use the one. There's the one big board we need from here. One fat guy from here. And this one goes probably with the one end over there. Probably, I think it was like this way. Or which way was it? Might be this way actually. Might need John to grab the other end here. So we can get this. Yeah, we need the hammer to... John to grab the other end so we can put this in place. This will be on top there and then here, then you can easily walk in and out. But yeah, it's so nice when it's not hot. Take some breaks and it's in the shade now. It's pretty windy today. It's like still 20, maybe 22. It's fine. Good weather. All the power to the farmers and other people that are in places where it's like 40 degrees. Sending all the power from here. Maybe you guys get some rain also. Excuse me. Tighten that, then we can put this, lift this in place. It's best to put that one first. Stump. Little stump. Jag går bara och slår hammaren lite. Man skulle lagt det där, man skulle lagt någon sån här tappe, litet hål i golvet och tapp i botten på det stobban, skulle man bara slotta i den. Now it's not the mechanic bird, it's the actual mechanic. But this is exactly the same sound the one bird has. Exactly the same. Oh yeah, I gotta check one thing.
How has the sound been? Has the sound been okay now? Exactly the same. Yeah. I think we fixed the sound issues. Thank God, it was a pretty simple fix. It was really annoying when it went into the robot voice, like every half hour. So that's fixed then. Hopefully our stats work somewhat good. Get the stream mechanically in a good place. Mechanic bird doing some mechanicking. Nej, det är bara för en liten går nog sådär. It's only one smaller thing. Try to get this vacuum cleaner up. Ja, bara så får man lyfta det här blankon så får det dammsuga åt sidan så kan man suga den lite dit. Får du lankon sen tai så kan man lyfta den tillbaka dit. Man får lite så slide så börjar få lyfta upp den dit. Yes, now kick this out. Then it's gonna be somewhere here, and is there some marks? Maybe this one needs to be a little bit more out. That's, yeah, roughly where the old holes are. Do you have the hammer to hammer it in? Joo. Put it in the old holes. It's going pretty good. We got this open sesame open here, floor opened. Just put this in place so we can walk, and then this area should also be ready for harvest. Yeah, just put it roughly in a good place there, and then hammer it in. In the old holes, it's pretty good, or close to the old holes. Just bang it in, then I can bang in a couple of nails here. Keep it in place. Gotta hammer it so the board is down. Goes down a bit. As long as one or two go in, so it's like solid, that's good. I can walk from here. Oh, it's not.
Not all the way down. Now it's all the way down. Zero heart. Yeah, I'm apparently dead today. Working real slow. The pulse 0. Did you hit the nail there or something? What the hell? As long as you can get it somewhere. Did it hit the, like, what? There's a twist there. Oh yeah, but can you smack it just flat somewhere so it's not, it can't be sticking out because then you could trip. Then there is trip hazard. That's good if it bends down. That's good. As long as the board stays in place, so when you walk over this you don't trip down, that's the best, most important thing. Now we got the board to walk on. Then we can use it. I'm gonna need to vacuum the little thing we put it back together. Then this should be ready also. But yeah, I have when we ride the bike, when we do something more physical, then I can have the heartbeat thing. I need to have my heartbeat belt thing on. So that's why it's 0 today. Or I'm dead. Two options. Dead or something else. Now we don't need this. Then I take the vacuum. I can vacuum this a little bit here. Does this silo go underground? No, it's not underground. It's on top of the ground. That's why we need to build this like side walls here. Ideally, it would be deeper down. Then you could just drive on the flat part here and dump and don't need to build the walls. But it goes, we can check from the outside. It goes, it's on top of the ground. It does not go. Ideally, it would go inside the ground a bit. I think it might reach. I got this here. Or I might use this. It should be long enough. You can just fire it up. It should be long enough from there. Just vacuum this a little bit. And this guy. Now it's probably pretty good. Then we can take this one. It can be inside here. I don't know where we need it next. Maybe in the other grain dryer. Whoops. Well, you can take. Nej, då måste man nog få upp. Men man får nog inte behöva tro dammsugare. Man kan bara ta med för hand. But yeah, now this is put together. Vacuum can be here. I think this might be needed at the other grain dryer still, but for now we'll put it here. There's a cable. Yeah, now we don't need the ladder anymore. This should be ready to go now. You can check from we can go in from a door there. We can start up the engine. I am gonna dump that again. Whoa! Don't fall backwards. Dump the trash outside. There wasn't that much dust here, but a little bit. John is dumping the dust out. Hello there, Apodi. See how much dust we found.
little bit. Yeah, there was a few kilos. Few kilos of dust removed from grain. Yeah, now we can take tools back. Tools back and ladder back and a few things like that. My heart is 0 because I have extremely low pulse. I should hide the stat when I'm not using it. It's better to when I'm like biking or like doing something more physical, then we can have the heart rate. It's 0 now because I don't have the heart belt on. That measures the pulse. Or yeah, as I said, or I'm dead. Two options. Dead or not, belt not on. Yep. Then we got some tools. Where did this was from there, and this is from somewhere. This one is usually backup of backup hammers. This one is usually just here, kind of backup hammer. Yeah, all the bits back. All the bits back so you can actually find them next time. I have to get it. It's so tight. But yeah, last time when I mowed the lawns, then I had the heart belt on. Then you could see pulse. When we're gonna go ride the bikes next time, then we're also gonna have pulse, hopefully. If not dead. Onko tää pohjalla? Dual box. Have meta glasses? No, I don't have meta glasses. I have camera on my head. DJI Action 4 camera on the head. Sometimes in the combine we can put it in the cabin. But when I'm doing like this, walking around, then I have the camera on the head. Yeah, check the underside. Belly of the beast still. Yep. Check the underside. Yeah, here's when you start, where you start up the fan, and you can also go inside there.
And check one more place here. There's no dust there. This is not a fan here. This fan will blow all the grain up. When you dump the grain in there, it goes down into this pipe, and this fan spins, pushes air through the pipe, and then that pushes all the grain all the way. Är det något av de ner med det där? Där är bort det där delen, ja. Inte hur mycket du puttar den är loss den där, vitses. Stumpen sån där. Yeah, we got the one piece is missing here. This needs to be put in, otherwise it's not gonna work. Yeah, no, då är det i alla fall rent. Here needs to be one more pipe, connects that pipe with this pipe. One section, then you just fire this up and then the grain goes. But yeah, this is on top of the ground. It would be a little better if it would be a little bit lower. I guess when they built this, it was for like a slightly smaller trailer, then it fits. But now when we don't have huge trailers yet, but that's why we built the sides up there, so it fits a little bit more. So you can dump one full load. Då lämden, då är det varit något som milloin. But yeah, otherwise this one should be. I'm not gonna fire it up now because it doesn't go in the pipe. It's gonna blow the all crap around if you start it up now. Yeah. But it's just a big fan. Electric engine with big fan. Yeah. Everything seems in order. Otherwise it's okay down there. I'm gonna close the doors up here so we don't get. Then we need to close the doors here, so otherwise you get like birds flying in and out. And close this door. Now this is ready. This place is ready. Just hook up the one pipe down there. Yeah. Close the doors. Then we make open sesame later. Grain pit. Grain pit, yeah. That's one of the places where we can dump the grain when we harvest. Then we have the other grain dryer over there. In the morning. Ladder here, there one like it's loose there. Is it that or is it just wedging? Oh yeah, it's when you smack it, it's like the nails come loose. It's fine. Door is closed. What was there? Was there something else I want to do? The board and like Yeah, try to smack it. We could take the backboard away from the tractor, but we can't get the tractor in there. There's the other combine still in the way, so probably best not to do that yet. But yeah, grains you can see it's getting more yellow now. Once this gets all yellow, everything is like yellow and ripe and dry, then we can start harvest. Not yet, but it might be. I looked it up last year. We started like, what was it, 18th or 20th this month, so it's gonna be pretty close this year, the same time. 19th. Yeah, 19th. So after like 2 to 3 weeks from now, we're probably starting. Helsinki. No, this is not Helsinki. As you can see, it's more countryside here, but we're somewhere in southern Finland. But not in Helsinki, for sure not in Helsinki. Or at least last time I checked, Helsinki was not mostly fields. Yeah, now the nail is back in place. Might want to put a screw there if it becomes loose again. Yeah. But it's good for now. Nailed it. Why? Well, it's kind of hard to farm inside a city. Like last time, if you checked, like usually when you farm, you need to have fields, and it's pretty hard to have fields inside a city. City is mostly buildings and roads.
But yeah, we can check the crops quickly. I checked it a couple of days ago, but I think we got a good bit of stuff done again today. Next thing, there's a little bit on the there's a little bit to do on the combine, but we're gonna do that after the neighbors pick up their combine. Then there's more room to do the combine stuff. Then there's room. We can't reverse it out now. There's no combine in the way. It's definitely turning now. Almost every day you can see now how it changes. It's getting more and more yellow. More and more yellow by the day. There's some green stuff you can see here. But it's getting there. Like some of these are almost. You can see this kind of looks good, but it's kind of hard. Yeah, this one actually was pretty hard already. Okay, the seeds are getting yellow. But there's some, like this is completely green still. Some are more yellow, this is like completely green. That's gonna be ready first, or before this. This definitely needs like 2 weeks at least. This one might not need that much, but it's more even. More even Steven. Yeah, here's you can't really see any completely green ones. There's some that are just turning, but there's no completely green ones. Maybe a few. This is definitely a little bit more ready. Still needs probably a couple of weeks. If the other areas are the same, we might start with the field there and then this. I see some greens here, green ones also. Maybe some, but this germinated more even, I think so. Few more weeks. And there's some clover. I see clover in the bottom there. A few leaves there. With some clover to grow underneath. But yeah, now we're definitely getting to a point where now I don't want rain anymore. You hear me always saying that it would be nice with rain. Now it would be good with no rain for the next 3 weeks. Or this month. If it doesn't rain in August, it's fine. It's good. I think yesterday we got like 1 or 2 millimeters. That's why there's a little puddle here. But yeah, now would be good if there's not too much rain. And it's like forecast was pretty dry. Only maybe a little bit of rain. But yeah. Oh yeah, I forgot my water bottle up there. Could grab that still. Then I think we're pretty. Up there. Yeah. Stable, yeah. Grab both water bottles. Other than that, was there anything else? No, I grabbed things from the garden. We did that. I don't think there was too much else I want to do now. Pick the carrots, yeah. Yeah. Garden is good.
should be good. So yeah, we might end the stream here for today. Thanks for watching, guys. Follow on Twitch, Kick, YouTube, or subscribe on YouTube. All free ways to support the channel. And yeah, I will see you guys next time. Chat keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here. Not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss. Clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss. But the weather is the boss. Red Massey hums at sunrise. Tracks through slush and clay. Spruce line holds the hillside where the saw sings half the day. Skis lean by the back door, waiting on a clear blue spell. I read the clouds like scripture, more than any manual. Weather is the boss out here. Not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss. Clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss. But the weather is the boss. Frost, flood, hail, thaw. I just dance to what I'm dealt. Oh yeah. You can tell me what I should do, but this land decides itself. Weather is the boss out here. Not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss. Clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss. Out on this finished cross. Yeah, yeah. The weather is the boss. Great dawn bread, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still starts on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust down
red tractors in the pines, working through the finished sky, from the valley to the ride, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 at the front of the line. Red tractors in the pine. Jack keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here. Not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, but the weather is the boss. Red Massey hums at sunrise, tracks through slush and clay. Spruce line holds the hillside where the saw sings half the day. Skis lean by the back door, waiting on a clear blue spell. I read the clouds like scripture, more than any manual. Weather is the boss out here. Not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, but the weather is the boss. Frost, flood, hail, thaw, I just dance to what I'm dealt. Oh yeah. You can tell me what I should do, but this land decides itself. Weather is the boss out here. Not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss,